Time now for Heat 13 X30 Senior. Groups B versus F. Here's the starting grid. Lewis Mackie and Victor Louis will start on the front row. Kyoholi and Mehdi Laswed will round out row number 2. Louis Comin and Ruben Moya, row 3. Noah Maton, Fred Green, row 4. Nel-Marie Dubar and Adam Rahali round out the top 10 positions. Mathis Barbier, Evan Meunier, Charlie Glum, Titoine Lescali, Luca Michel, Lars Venning, Johan Verhaard, Mathis Ometre, Tony Kazugel and Rafael Dow round out the top 20. Paul Dolan, Arthur Goncalves, Dylan Deckers, Marcel Matjevic, and then we've got Thibaut Kempf, Keanu Wellens, Raphaël Riquier, Victor Aguirre, Kevin Bejana, then we've got Elie Prouveau, Thibaut Espiguin, Charles Lambert, and then we've got Isaac Marsh and Mathis Molinier, all drivers out on the circuit as they start weaving from side to side. Air temperature approximately 17 degrees Celsius. We are approximately 3 hours from predicted sunset, due at 19:32, 7:32 p.m. local time here in Le Mans. So this is the second from last qualifying heat out of 15. The red lights are on the gantry. The drivers making their way through out of the final couple of corners through turn number 16. And then when they get their revs up on the engines, the Iame X3125cc power plant, here we go, revs up, lights are out, and we're underway. And a very discombobulated start on the left-hand side, I must admit, but they let them go. However, it is going to be Lewis Mackie and Kyoholi who lead the way, but we've got an instant off of turn number 1, couple of carts straggling at the back, and everyone jostling their way through turn number 3 for the opening tour. It really is going to be elbows out and sharpened. And more to the point, well, we've seen this tactic before where the EGP duo of Mackie and Lee start leading early. And that is to their advantage. They're playing the numbers game. And that is very crucial, especially at this late stage, Guillaume, with this and 2 more races to go. Oh, but that was that an RSD cart that just went off coming out of turn number 13? I think it was. Je pense que c'était peut-être Noah Maton là-bas en difficulté dans la ligne droite. On va vous confirmer tout ça d'ici quelques instants. Mais un premier tour relativement chahuté, en tout cas pour les compétiteurs de cette manche qualificative B contre F. Et effectivement, oui, Noah Maton. Non, je pense que c'était Victor Louis, pardon, toutes mes excuses. Noah Maton qui est toujours bien installé en 4e position. Oh no, Victor Louis. No, it was Adam Rahali from Dream Racing. He ended off the circuit, and that was the Algerian driver. Because the Dream Racing, yeah, Dream Racing and RSD also sometimes, you know, you look at it in a certain light, it does reflect the same way. Autant pour moi parce que Victor Louis avait perdu quelques places dans ce premier tour, donc j'ai sans doute été confusé. Mais Victor Louis toujours bien en course, même s'il a perdu 12 places depuis l'entame. Victor Louis qui était sur la première ligne de la grille de départ, rendez-vous compte, il n'est que 14e, le pilote RSD. Donc des ennuis pour Victor et des ennuis, oui, effectivement, vous l'avez souligné, pour Adam Rahali du team Dream Racing de Adrien Renaudin, le célèbre pilote français évidemment qui évolue à l'international dans les classes à boîte de vitesse. Un nouveau tour de bouclé et effectivement la stratégie qui se met en place pour le team GP qui est en train de prendre la poudre d'escampette avec Lewis Mackie et Kyoholi qui ont déjà accumulé presque 1 seconde d'avance sur Ruben Moya, passé en 3e position avec la chasse qui est donnée par Mehdi Lassoud et Noah Maton. En 6e position, nous avons Naël Marin de Buard devant Fred Green, Charlie Glum, Louis Comines et Mathis Barbe. C'est votre top 10 pour l'instant, mais tout peut encore bien se bousculer. Yeah, we have been keeping an eye on the updated results that have been coming through, thanks to our team at timing, or chronométrage, as it's said here in France. A big effort has gone behind the scenes to make sure that everything's working well. But the main thing is that things are being updated very, very quickly. Oh, nice exchange coming out of that would have been turn number 15. A bit of a side-by-side tete-a-tete, if you will. But it's Lewis Mackie who is looking for his 4th race win. Now, the thing is, Matthias van der Kerkhoff is also looking for... I'm going to put it this way. Matthias van der Kerkhoff, if he wins all 5 races, he's on pole for Super Heat 1, effectively.
But Lewis Mackie is not doing himself a disservice by any stretch of the imagination. And him and Kyu Ho Lee, when it comes to drivers from the same outfit that have worked together, I would say that they have been the la crème de la crème, I think is probably the term I would use here, Guillaume, considering where we are. And more to the point, there's a bit of a struggle. That was Noah Maton, I think, was just being passed by Fred Green in the Croc promotion, number 284. Yes, that is the snapping Croc at the front of that little train. So good for Fred Green from the United Kingdom, making a good move on RSD Karting's Noah Maton through turn number 15. But it's the numbers game. You know, we haven't seen Moya and Patel together apart from one heat. But it's always dependent on where you qualify. And there will always be a team strategy. It doesn't matter how many times they say, no, we've got no strategy, we're going to let our drivers race. There's a strategy. Don't believe what they tell you. You read between the lines a little bit, and that's what part of our job is doing. Oh, but there's a that was a Sodi kart going slow out of. There was now that might have been Mehdi Lassued is getting his elbows out, and he's just tried to steamroll up the inside of Kyu Ho Lee, and he's going to do so through the final corner. That's a great move, just teed it up nicely. Mehdi Lassued, who took the opening heat win, hasn't won a heat since, and he's had ups and downs. It's been a bit of a yo-yo situation for the 289, representing the host nation France for Kart 45. Just really good to see so many drivers. Of course, France having the biggest contingent, I think 80 plus drivers making up the drivers' parade yesterday, and they got the biggest cheer on the drivers' parade last night as well. No surprise, but you've got so much great talent in this country. You look at who is currently racing. You know, we have to give a shout out to a man who's just retired from racing, Nicolas Lapierre, a multi-time winner at Le Mans, multi-time World Endurance champion, and has now become the Alpine Endurance Sporting Director, a fitting role for a guy like him. But now there is Ruben Moya through on Lewis Mackie, and there's an opportunity here for Lassued to maybe get through on the 321 from Norfolk. But Moya, again, just showcasing, don't forget about me, guys. I haven't won many races, but there has been that consistency apart from the unfortunate underweight situation that the Spaniard found himself in and was promptly excluded from the heat. So that goes against him. Lassued up the inside of Mackie. That is now a change from third to second for the French driver. We've got 4 minutes to go, and casual as you like from Ruben Moya, adjusting the radiator flap while taking a quick glance over your left shoulder to see who's behind you. Ruben Moya qui fait son retour donc au sommet de la hiérarchie, effectivement qui n'a pas encore été vainqueur, juste à une seule reprise dans la confrontation numéro 7 H contre D contre F. Le pilote Pantano de retour au sommet, donc 5 places de gagné. Et qui donne du fil à retordre à Mehdi Lassued en deuxième position. Le pilote Sodi Kart toujours à la recherche de sa deuxième victoire. C'est lui qui avait lancé le bal vendredi après-midi pour la première des 15 manches qualificatives. Et pour l'instant, toujours à la poursuite d'un deuxième succès. Ruben Moya en veut en faire de même au terme de cette confrontation entre les groupes B et F. Lewis Mackie en troisième place. Kyu Ho Lee, pour une fois, le très solide duo du team GP, a peut-être tombé sur plus fort que lui, même si à ce stade de la compétition, on peut évidemment tabler sur le fait que les pneumatiques Comet ont été soumis à très rude épreuve depuis l'entame du week-end. On rappelle que tous les compétiteurs ici évoluant sur des Comet, si ce n'est évidemment la catégorie des Mini 60 qui évolue donc ce week-end avec des Vega Cadetti, et bien tous ces concurrents disposent de 2 trains de pneus, un pour évoluer de la qualification jusqu'à la super manche incluse, et puis un autre pour la finale. La grande mission évidemment de tous ces compétiteurs, c'est de faire durer les pneumatiques aussi longtemps que possible. Et ce n'est pas anodin de voir certaines performances, on va dire, commencer un petit peu à se faire sentir dans le rouge au fur et à mesure que la journée évolue. Les dernières courses étant généralement les plus dures pour certains des protagonistes de maintenir le rythme du début de journée, vu que les pneus, eh bien, eux aussi ont souffert. Mehdi Lassued qui repasse devant Ruben Moya dans le banking. C'était bien joué de la part du pilote Sodi Kart, du team Kart 45. De retour en tête sur Ruben Moya avec 2 minutes et 1 tour au terme de cette épreuve. Moya n'a pas été son dernier mot évidemment dans la chicane, et il va devoir faire attention puisque Lewis Mackie
non plus n'a pas dit son dernier mot dans cette épreuve. Il revient depuis la 3e place et emmène Charlie Glum et Kiole en embuscade également. Pantano qui tente, Ruben Moya au volant du châssis Pantano qui tente d'élargir sa trajectoire. I'm going to excuse Guillaume, it's a long day. It's a long day. We've been in the box since 10 o'clock this morning. Well, we got here about 8:30 this morning, in the box at 10, and this broadcast is going right the way to the end of today. 20 past. So we'll have been, this live stream will have been going for 12 hours concurrently. So if there are some faux pas, if there are some Freudian slips, we apologise now, because even we know that there are limits. But coming back to what you were saying about the tyres, you know, that they're going to have a fresh set for the finals. That, to me, is even more enthralling, because you know that everyone's got their weapons sharp, as a certain 9-time Le Mans race winner, Tom Christensen, said back in 2008. Anyone might remember the Truth in 24 series, where he won alongside Dindo Capello and the Scottish Terrier that is Mr. Alan McNish. Of course, Alan McNish's first victory with Porsche back in the late 1990s. Well, when they did the hands in the stone, they actually spelt his name wrong, which is quite an interesting thing. But it is something. It adds to the character of the story. So when we go racing in the finals tomorrow, believe you me, no one's going to let anything lie as we now go into turn number 14. Look at this scrabble here. We're going to have 2 more laps to go, because Lasud is just about to come across the line with Moya in close proximity. 5 seconds to go. Mackie 3rd, Gloom 4th, Lee, Green, Verhard, Meunier, Maton and Louis round out the top 10. But there is a real big old battle happening here. They're jockeying for position. At this late stage, it's about every point you can claw back in your favour to put you in the highest superheat possible in tonight's festivities. Charlie Glum qui pendant ce temps-là semblait un petit peu en difficulté là-bas à l'approche du virage numéro 1. On le voyait un petit peu louvoyer, surtout à l'approche de la chicane, alors qu'il est toujours à se battre pour la 4e place, qu'il tient devant Kiole. Mais Kiole qui était très très menaçant, alors que nous sommes dans l'avant-dernier tour. Vous le voyez là-bas qui arrive, Charlie Glum encadré par les 2 pilotes du Team GP. Lewis Mackie en 3e place, Kiole en 5e position. Et ces deux-là vont nous gratifier encore une belle fois en poigne jusqu'au terme de cette épreuve, avec Fred Green, Johan Verhaar et Evan Meunier juste derrière en 6e, 7e et 8e place respectivement. Avec Meunier qui passe maintenant 7e, et ça rétrograde pour Johan Verhaar, j'en ai bien peur. Du côté des leaders, dernier tour là-bas, et à votre image, vous avez justement la bataille qui fait rage au-delà de la 5e place, avec Fred Green, Evan Meunier et Noah Maton justement qui s'expliquent dans ce dernier tour. Mais je pense qu'avec 3 dixièmes d'avance, eh bien Mehdi Lassoud va peut-être pouvoir parvenir à aller chercher cette 2e victoire. Le voilà dans le banking, le pilote du châssis Sodicart, et il se maintient dans le rythme alors que ça continue de se doubler derrière. On va garder un œil sur Harrison Mackie, Charlie Glum et Kiole. Ces trois-là engagés dans une bataille de tous les instants, alors que Ruben Moya va devoir se contenter de la 2e place. Lui qui rêvait peut-être d'un 2e succès, le voilà qui, dans les échappements de Mehdi Lassoud, eh bien, va devoir admettre sa défaite. 2e position pour Ruben Moya, 2e victoire pour Mehdi Lassoud au volant de son châssis Sodicart. Et qu'est-ce que ça donne derrière? Lewis Mackie 3e, et pour 50 millièmes de seconde sur la lignée, son équipier Kiole qui a pris l'avantage sur Charlie Glum, et Fred Green 1 dixième derrière. Superbe bataille, Battle Royale entre les protagonistes de la catégorie senior qui finissent dans un mouchoir de poche. Ce n'était une bagarre que pour la 4e position. Mais c'est Kiole, décidément bien en verve sur ce tracé du Mans, qui est parvenu à bien avoir le meilleur sur ses poursuivants. 1 seconde 2 devant Noah Maton, qui franchit la ligne d'arrivée en 7e position. Il n'aura pas eu voix au chapitre dans cette épreuve, le jeune Belge, mais ce n'est que partie remise. So, Mehdi Lassoud takes his 2nd win. Winner of the opening heat takes the win in heat number 13 here in X30 Senior. Ruben Moya keeps a good consistent run of form in 2nd for the Pantano Racing Team, with EGP represented by Lewis Mackie and Q-Ho Lee. Charlie Glum for Eurokarting rounds out the top 5, having started down the order 8 places further back. Fred Green in 6th, ahead of Noah Maton, Johan Verhaar, Evan Meunier and Victor Louis rounding out the top 10. Mathis Sometre, Tony Kazagel, Mathis Barbe, Louis Comin, Adam Ahali and Nel Marine Dubar round out the top 16, ahead of Charles Lambert, Ilie Prouveau,
Paul Dolan. Then we've got Kevin Bejanin running at the top 20. Titouan Lescali, Arthur Goncalves, Thibaut Kempf. Then we've got Keanu Wellens, Rafael Hickey, Lars Venink, Rafael Dao, Marcel Matjevich, Thibaut Espiga. Then we've got Victor Aguerta running at the top 30. Isaac Marsh and Mathis Molinier running at the 32 finishers. There is the 395 of Delano Deckers for TD Kart, waiting for a pickup with Luca Michel, unfortunately also retiring early in the race. But Lassoud takes a second victory here in X30 Senior with 2 heats remaining.